While the International Monetary Fund is satisfied with the assurances provided by India over restructuring Sri Lanka's debt, Central Bank Governor Dr. Nandalal Veerasinghe says there is significant communication and progress being made between the IMF and Paris Club members as well as China. Although it is too early to respond to how domestic debt restructuring will roll out, the central bank chief said they are looking at easing the potential risk banks could face during the process. Speaking during the first monetary policy review for the year, Dr. Veerasinghe added that the banking system currently is capable of issuing funds necessary for the importation of essentials such as pharmaceuticals, gas and other items, and that the regulator would only intervene if the banking system is unable to fulfill the requirement. The monetary policy of the central bank decided to maintain the standing deposit facility rate and the standing lending facility rate of the central bank at their current levels of 14.5% and 15.5% respectively. Accordingly, the CBSL was of the view that the maintenance of the prevailing tight monetary policy stance is imperative to ensure that monetary conditions remain sufficiently tight to rein in inflationary pressures and bring it down to the desired levels by 2023 end, restoring economic and price stability over the medium term. Can you explain where we are on financing assurances situation? India has clearly given financial assurances which is acceptable to the International Monetary Fund. That is very clear. The other bilateral creditors, Paris Club and China and some other small bilateral creditors are also in the process of issuing financing assurances. There have been significant communications that has been happening between the IMF, between the Paris Club and other non-Paris Club members, and also with the Minister of Finance. That process is making a very good progress. In fact, the issuing financial assurance is a matter between the creditors and the IMF. What is expected is that creditors will issue this letter to the IMF in line with their debt targets. Then IMF will have to look at it and make a decision. These assurances are sufficient for them to go ahead with the IMF board approval. Are there any contingency plans in case domestic debt restructuring is done to exclude the banks or recapitalize the banks? We are basically looking at the each bank by one potential risks that they could face going forward in terms of the rising NPLs and the interest rates impact, exchange rate impact, and that there is going to be a pressure stress on the capital liquidity. That's why we have introduced several schemes first to address the support liquidity if there is any need in the short term, that we have introduced several schemes. And going forward, that's why one of the exercises we are doing asset quality review for us to understand the kind of stress if banks are going to face in the future, and then based on the assessment we can basically work with the bank and come out with recommendation how to deal with that. The governor further went on to say that the central bank stopped issuing dollars from January this year to the CB, CPC and other institutions likewise, as the banking system has the necessary dollar inflows available at the moment to meet their requirements. අර විදේශ විනිමය ලික්විඩ් රිසර්ව්ස් කියන එක ඉතාම අඩු ප්‍රමාණයක් තියෙන කාලෙදී අපේ ක්‍රමවේදයක් තිබුණා බැංකු වලින් එක්ස්පෝර්ට් රෙමිටන්සස් එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රොසීඩියන් 125ක් අපට අරගෙන ඒක අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට පමණක් ක්‍රම කරන්න ඊට අමතරව බැංකු වලට අපි කියලා තිබ්බා ඒවට අවශ්‍ය පුළුවන් තරම් ප්‍රමුඛතාවය දෙන කියලා අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට ඒ ක්‍රමය තමයි පහුගිය කාලේ තුල ක්‍රියාත්මක කළ පස්සේ දෙසැම්බර් මාසෙ විතර ඉඳලා අපි දැක්කා ඉස්සර මං කිව්ව විදිහට යම්කිසි ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තිබිච්ච නිසා විදේශ විනිමය ලැබීම බැංකු ක්‍රමය තුලට අපි කියලා තිබ්බා අපි විසින් මැදිහත් වෙලා විදේශ විනිමය කෙලින්ම ඒ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් දීම වෙනුවට අපි කියලා දෙනවා CPC එකට ගෑස් වලට pharmaceuticals අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට පුළුවන් තරම් බැංකු වල දැන් වැඩිපුර තියෙනවා ඒවා ලබා ගන්න කියලා. එහෙනම් බලන්න බැරුණොත් විතරක් අපේ තියෙන ඒවා දෙන්නම් කියලා. ඉතින් ඒක තමයි දැන් යන ක්‍රමය. ජනවාරි මාසෙ ඉඳලා අත්වශයෙන්ම අපි බැලුවා දෙසැම්බර් සහ ජනවාරි මේ කාලය තුල පේ සංචිත වලින් කම්පෙයාර් කරනකොට ඒ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් දෙන්න ප්‍රමාණය ක්‍රමයෙන් අඩුලා තියෙනවා. මොකද හේතුලා තියෙන්නේ බැංකු වලින් ඒකට හොයාගන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රමාණය. ඒතකොට අපේ වගකීම තියෙන හැමතිස්සෙම යම් කිසි ආකාරයක අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට අවශ්‍ය විදේශ විනිමය බැංකු ක්‍රමය තුළ සොයා ගන්න නොහැකි නම් එතකොට අපි යම් කිසි ආකාරයක මැදිහත් වෙලා ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ලබා දෙන්න අපේ වගකීමක් තියෙනවා. අපි ඒක දිගටම කරගෙන යනවා. ඒක තමයි ඉස්සරහටත් කරගෙන යන්නේ. ඉතින් අපිට දැන් පේන විදිහට එහෙම විදේශ විනිමය පැත්තෙන් ලොකු හිගයක් බැංකු ක්‍රමය තුළ නැහැ.